Okay, so good morning, everybody. In the previous regular class, actually, we have discussed about your network theorems. Okay, good morning to everybody, right here. Okay, let us start our class actually, right? So we started discussing about uh, network theorems under which we have gone through superposition, and we have started discussing about Thevenin's theorem. And in the previous class, probably before we started discussing about our periodical test 1 question papers, we started the evidence theorem and focused on problems which are related to independent sources. Okay, if your electric circuit has independent sources, and they are asked to, and if they are asking you to uh, find a parameter in the network using Thevenin's theorem. We have tried it, or they have asked you to find what is the equivalent Thevenin's circuit. We have also tried it by finding it a voltage source in series with a resistor. Okay, V Thevenin and R Thevenin. And the objective of today's class is we'll be solving problems when you have a dependent source there. And in the previous class itself, when you are dealing with Thevenin's theorem, we said that if you have a dependent source, what is the procedure to be followed? Anyway, we will, one or two slides, we will discuss about that and we will get inside the problem. So, you know that the drawbacks of KCL and KVL has let these theorems exist and they have made it very simple actually. So, we have discussed this particular slide in the previous class where we have been discussing about when we have been discussing about Thevenins. So if you have a dependent source available there in your network, if you have a dependent source available in your network, then what is your work actually? Initially, we have to make your independent sources to be zero. Okay, then connect either a voltage source or a current source. Then try to find the relation or the ratio between the applied V naught and the current passing through that, or the applied current, or depending based on that how much voltage you are getting across it. Okay, that is going to be your R Thevenin. So to find R Thevenin, this is the way, and V Thevenin you keep as it is your actual dependent source there, and try to solve your network to find what is the open circuit voltage across the load or the terminal across which we want to find the equivalent Thevenin's circuit. Okay, so this is the method we have to go for finding out your R Thevenin, and V Thevenin looks similar. Okay, that's it. And if you get a negative value for that resistance, then you say that uh, the circuit is supplying the power, and this is possible in a circuit with the dependent sources also. Okay, so we will go for the problem. First problem: determine the R Thevenin of the circuit. Okay, they are not asking you to find the entire what is that VThevenin, because we cannot find VThevenin here since you are not supplied with a source there. Even if you have a dependent source, there is no independent source being available there. So supply is going to be different, right? So this is the problem. Okay, so we will not have a VThevenin here. It is going to be zero. They are asking for RThevenin. So what you have to do? You have to connect either a voltage source or a current source across it. Okay, you have to connect a voltage source or a current source across these terminals, and we have to try to find, if you connect a current source, okay, then try to find what is the voltage across this, or what is this, the voltage across this, then find the ratio between those two, okay, which will provide you your RThevenin value.
RThevenin value. Okay, so for this particular circuit, how to go for it? Let us go for it actually. So I have connected a current source I naught, and please make a note of that. You are going to connect a voltage source of 1 volt and do the same as a homework. Okay, you can make a note of this. You can connect a voltage source and you can perform the same to find RThevenin. Okay, with V naught to be instead of this I naught, you can have a V naught. V naught is equal to 1 volt, and you can perform and try to find what is the current passing through that, and you can try that and submit as a homework today. Okay, so we will go by this method. We will see that. You can see that we have a current I naught. Okay, I am supposed to know what is the voltage here. If I know that, then obviously I can go for the ratio, right? So what is that? And this voltage is nothing but, because it is purely a parallel network. It is going to be a purely parallel network. So whatever the voltage available here is going to be same. So I take it as V naught. Okay, I take it as V naught, and this is going to be my reference. So based on KCL, what I can write? Okay, the current entering the node is going to be the leaving node. What are the currents entering the node? I can see I naught is coming towards that node, Ix is coming towards that node. Okay, and this 2 into Ix is leaving that node. Okay, this is leaving that node, and we will also consider this to be leaving. We are not provided with the current, so I will take this as V naught by 4. So you can see that this equation, particularly this equation, how they have written, based on this node. Okay, this node V naught. Okay, they have okay, this particular node, they are trying to know what is the current in each branches. So what are the currents coming towards that node? I naught is coming towards, Ix is coming towards that, and minus 2Ix. Why minus 2Ix? Because the current is leaving that node, so minus 2X. And we have assumed that this current, okay, this branch current at 4 ohms is also leaving. So I take it like, which is equal to V naught by 4, or minus V naught by 4 is equal to 0. Okay. But what is Ix? What is Ix actually? Ix is equal to V naught by 2. Okay, V naught by 2. I cannot say V naught by 2 because the current Ix is moving towards that node. So I will put it like minus V naught by 2. If the current is in this direction, if the current is found to be in this direction, then I will put it like plus V naught by 2. Okay, but the current is in towards that node, so I will put it like minus V naught by 2. So Ix is equal to minus V naught by 2. Any doubts so far? Any doubts? Hello? Any doubts? Please respond. We are trying to find what is RThevenin for a network which is having dependent source, Okay. So I have written two equations. If I substitute two in one, what I will get instead of Ix, if I substitute, this equation is going to be I naught plus, I think it is going to be not plus, it is going to be minus, okay, I naught minus Ix is equal to V naught by 4 from 1. Okay, from 1. Okay, if I substitute this Ix is equal to minus V naught by 2, what I will get? I naught is equal to V naught by 4. Okay, I will get plus Ix, which is equal to V naught by 2. So 2 V naught minus V naught divided by 4, which implies that V naught is equal to 4 into I naught. Actually, I will get it like, this is going to be okay, minus 2 V naught plus V naught. Okay, this is going to be my final result, and I got it here. V naught is equal to minus 4 I naught.
V naught is equal to minus 4 I naught. So what is the ratio between them? This is going to be minus 4. As I said, negative value of this resistance indicates that this circuit is supplying power. It is independent source that supplies the power. Okay, this current is this particular circuit is supplying power. Okay, so this is how you have to find an R Thevenin. This is how you have to find an R Thevenin for a circuit which is having a dependent source, which is having a dependent source. Otherwise, if an independent source, what do you normally do? You eliminate all your independent sources. You will have only your resistances there, and based on the series parallel combination of the resistances, you will try to find the total resistance. And since this dependent source is particularly depending on the value of a parameter available there inside the network, you cannot just like that eliminate it. So you have to keep that, and we have to proceed with the methodology what we are discussing so far. Any doubts? So what's the homework you have to do? You have to start, remove this I naught instead of this current source, put a V naught there, then try to find what is the I naught. Okay, you will be able to get your R Thevenin, which will be coming around. I have verified it, which is coming around minus 4. Any doubts in this particular problem? The problem is over. R Thevenin is equal to minus 4. Very simple. Any doubts here up to this point? ஏதாவது டவுட் இருக்காப்பா இந்த ப்ராப்ளத்தை பொறுத்த வரைக்கும்? அப்போ உனக்கு டிபெண்டன்ட் சோர்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா என்ன செய்யணும்? We have to connect a current source or a voltage source there. Current source connect பண்ணி அதுக்கு அக்ராஸா உள்ள வோல்டேஜ் எவ்வளவுன்னு பார்த்துருக்குறோம். அந்த வோல்டேஜுக்கும் கரண்ட்டுக்கும் இடையில உள்ள ரேஷியோ தான் ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ, ஓம்ஸ்ல அப்படியே. அதுதான் ஆர் தெவெனின். அதுதான் ஒன்னும் கரண்ட் சோர்ஸை கனெக்ட் பண்ணி வோல்டேஜ் கண்டுபிடிக்க போறோம், இல்ல வோல்டேஜ் சோர்ஸை கனெக்ட் பண்ணி கரண்ட்டை கண்டுபிடிச்சு ரெண்டு ரேஷியோ எடுக்க போறோம், அவ்வளவுதான். இப்போ நான் ஹோம்ஒர்க்காக கொடுத்துருக்கிறது, நீ வோல்டேஜ் சோர்ஸை கனெக்ட் பண்ணி ட்ரை டு ஃபைண்ட் வாட் இஸ் த ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ. தட்ஸ் த ஹோம்ஒர்க், ரைட்? எனி டவுட்ஸ்? Please respond. Any doubts here? Any points you want me to repeat? Hello, respond in the chat window at least. Hello. Yes? Nobody is responding. Okay, then fine. Okay, right. So no doubts. Right. So we will go for the second problem. We will take a complete problem and we will try to find the equivalent Thevenin circuit. We will try to find what is the equivalent Thevenin circuit. So you can see that I have a combination of I have both your this is independent current source. This is a dependent voltage source. So while you are finding R Thevenin here, you eliminate this independent source with its equivalent, keep this dependent source and try to connect a voltage or a current source here, then try to work on it, finding out your R Thevenin. Okay, that is what we normally do. Okay, we will go for it. Okay, this is your normal diagram. And I have connected a 1 volt source here to find R Thevenin. So I assume the mesh currents. Okay, I have 3 mesh currents here, I1, I2, I3. I have 3 mesh currents, I0, I1, I2, I3. What is my requirement to find R Thevenin? R Thevenin is equal to V0 by I0. V0 by I0. Okay, so what is I naught as per this diagram in figure 2? Based on figure 2, what I can write from figure 2? Okay, what I can write? I naught is equal to what? Minus I3. I naught is equal to, you can see it here, I naught is coming here, I naught is here, and I3 is in the opposite direction, so I naught is equal to minus I3. Okay,
And if based on my second mesh, okay, based on my second mesh, another relation is there. From mesh 2, what I can write, what is Vx actually? Vx is what? Minus Vx is equal to 4 into I2. That is another relation. Minus Vx is equal to, you can see that? Okay, minus Vx is equal to 4 into I2. That is another relation. And what is provided? V naught is equal to 1 volt. V naught is equal to 1 volt. That is the voltage source which we are connecting it. So if using your mesh 1, what I can write? Using your mesh 1 where current is passing actually. Okay, what I can write? I can write using mesh 1. From mesh 1, okay, what I can write? Minus 2 Vx plus 2 into I1 minus I2 is equal to 0. So what is Vx actually? Vx is there, minus Vx is equal to 4 into I2. So if I substitute that minus Vx, I can replace with 4 I2. So I will get it like 8 I2 plus 2 I1 minus 2 I2 is equal to 0. So what is the equation I will have? I will have 2 I1 plus 6 I2 is equal to 0. Any doubts so far? From this first mesh 1, from this first mesh, okay, you can see the current is entering the voltage source minus 2 Vx. So minus 2 Vx plus 2 into, you can see that I2 is in this direction, I1 is in this direction. So I1 minus I2, 2 into I1 minus I2 is the voltage across it using KVL. All these equations are written based on KVL, which is equal to 0 because only two elements are there and the algebraic sum of the voltages will be equal to 0. That is what KVL mentions that. So I have the relation already, minus Vx is equal to 4 into I2. This I got it from my second loop or mesh. So substituting that, I will get an equation 2 into I1 plus 6 into I2 is equal to 0. Any doubts? Hello? Right. When you go for mesh 2, you try to write the second, you take the second mesh, we will go for the second mesh and we will try to write the equation. What is that equation says? I will write the final equation. You know that what is available there. Okay. So based on the inspection method, I can write minus 2 I1 because it is the opposite direction. How much voltage? How much I2 will be there? I have 4, 2, 6, 6 plus 6, 12. So plus 12 I2. Okay. And you see I2 is in this direction and I3 is in this direction. So they are opposite. So I will have minus 6 I3 and I am not having any voltage source there. So I will put it like 0. Okay. What I will do, I will replace this I3 with I0. Okay. Or I can keep it actually I3 and finally I can replace that with I0. That is also possible. That is also possible. Anyway, whatever the things you can do, you can have it. So this is my second equation. And from mesh 2, mesh 3, if we take mesh 3, okay, the current direction is in opposite, so it is entering the voltage source V naught through positive, so I will have V naught, okay, plus 2 into I3, okay, plus 6 into I3 minus I2 is equal to 0. I know what is V naught, so I substitute that 1 volt and take to the other side, I will go minus 1. So I will get minus 6 I2 minus 6 I2 plus 8 I3 is equal to minus 1. So this is my third equation. This is my third equation. Now I have three equations. I have three variables, I1, I2, I3. I can use my calculator and I can solve it. Is that right? I think I have made a mistake here. What is the mistake I have made?
No, it's all correct, right? Vx has been found actually. Yeah, it's correct actually. 1, 2, 3 is right, fine. So what is that? If you solve, okay, if you solve that, uh, I will get I3. Just a minute. I'm trying to verify the result what I am having. So this equation, okay, this equation provides me I1 is equal to minus 3 I2. Okay, and okay, this based on this I can reduce this actually based on this one. I can reduce this as 18 I2 plus 6 into I naught is equal to 0. Instead of I1, if I replace minus 3 I2 and do some manipulation, I will get it like 18 I2 plus 6 I naught is equal to 0. Okay, and if I am solving this, if I am solving this, I will get it like I naught is equal to 1 by 6. Instead of I naught also, I can put it like minus 6 I2 minus 6 I2 minus 8 into I naught, which is equal to minus 1, because I have I naught is equal to minus I3. So I will have two equations: 18 I2 plus 6 I naught is equal to 0, minus 6 I2 plus 8 I naught is equal to minus 1. If I solve that, okay, if these two equations, let us name this is 4 and this is 5. So from 4 and 5, from 4 and 5, I will get I naught is equal to 1 by 6. Already, what is R Thevenin? R Thevenin is equal to V naught by I naught. V naught is 1 volt, 1 divided by 1 by 6, which is equal to 6 ohms. So I can finally write it R Thevenin is equal to 6 ohms. R Thevenin is equal to 6 ohms. So very simply done. We have connected a voltage source across the terminals 1 and 2. We have kept that dependent source. We have eliminated that independent source. You can see that this 5 ohm resistor is not present here in the second figure, because the current source has to be open circuited. The current source has to be open circuited, so no current flow will be there. So we have taken this diagram, figure 2, for getting your R Thevenin. So we have three equations, and you can directly use these three equations, solve it, and you can find the answer. Or you can reduce it into two variable equations, then we can also use your calculator to find what is I2 and I naught. And I naught is what I am interested. So I naught is equal to 1 by 6 is that what I am getting. So what is R Thevenin? R Thevenin is equal to V naught by I naught. So possibly 1 by 1 by 6 gives me 6 ohms. So my R Thevenin is equal to 6 ohms. R Thevenin is equal to 6 ohms. Any step you want me to repeat? Any doubts do you have regarding finding out R Thevenin? The next step we are going for V Thevenin. That's again another work we have to do. Tell me, do you have any clarifications needed in this particular slide? இந்த ஸ்லைட்ல ஏதாவது எந்த ஸ்டெப்பாவது நான் திருப்பி சொல்ல வேண்டி இருந்துச்சுன்னா சொல்லுங்க. I will try to do that. Hello. Only one girl is responding. What about the others? Okay, right. We will go for VThevenin. So this is your actual network. This is your actual network with the dependent and independent source. Now I am supposed to find what is VThevenin. VThevenin is nothing but the voltage across this open circuit. This open circuit VThevenin 1 and 2. So I assume the meshes I1, I2 and I3. So based on mesh 1, okay, from mesh 1, what I can write? Okay, I will draw it back. Mesh 1, I can write I1 is equal to 5 amperes. From mesh 1,
I will write it like I1 is equal to 5 amperes because it's a current. Current is 5 amperes here. And mesh 2, if you take mesh 2, what is the equation? The equation is minus 2 Vx, minus 4, is that minus 4 Vx or 2? Okay, sorry, this is mesh 3 actually. Minus 2 Vx plus 2 into I2, is that I3 minus I2? Yes, it is I3 minus I2. Anyway, I will make it for my convenience. This is I2 and this is I3. Okay, because I have done it based on that. I have my answers like that, right? 2. Okay, I have taken this and this as I3. Okay, this is I2. So I have taken this as mesh 2. Okay, mesh 2. So minus 2 Vx plus 2 into I2 minus I3 is equal to 0. Okay, and we have some other relations which we already know. What is that? Minus Vx is equal to, as per this mesh 3, from mesh 3, what is Vx actually? Because I am having a Vx notation here. So I should know what is my Vx. Vx is equal to what? 4 into I3 minus 5. The current passing through this, the current passing through is I1 and I3. Okay, so it is, I am taking this I3 minus I1 is the resultant current passing through this 4 ohm resistor. So it is I3 minus I1. I1 is 5. Because we know that I1 is equal to 5, I place it like minus Vx is equal to 4 into I3 minus 5. Okay, or I can write it like minus Vx is equal to 4 into I3 minus 20. 4 into I3 minus 20. So this relation, you keep that in mind. Okay, and if I apply this here, I have a Vx here, minus Vx is there. If I apply that, what I will get? 2 into 4 I3 minus 20 plus 2 I2 minus 2 I3 is equal to 0. So if I solve that, I will get 2 I2 plus 6 I3 is equal to 40. If this is my first equation, I will consider this as my second equation, which I have reduced it from the second loop. Okay. Any doubts so far? Any doubts so far? Using this particular mesh to minus 2 Vx plus 2 into I2 minus I3, I2 minus I3 is equal to 0. But I know what is minus Vx. Minus Vx is equal to 4 into I3 minus 20. So substitute that and you verify what is happening here. 8I3 minus 2I3 will give me 6I3. 2I2 is there. 2 into minus 20 minus 40. If it goes this side, you will get plus 40. So you have 2I2 plus 6I3 is equal to 40. Then we will go for mesh 3, third loop. So I can write it like 6 into I3 plus 2 into I3 minus I2 minus Vx is equal to 0 from third loop actually. Okay, what is minus Vx? We already know that it is 4I3 minus 20. So 6I3 plus 2I3 minus 2I2 plus 4I3 minus 20 is equal to 0. And what is my third equation? My third equation is minus 2I2. So 6 plus 2, 8I3, 8 plus 4 is 12I3. So plus 12I3 is equal to this 20 minus 20 goes to that side. So my plus 20. So this is my third equation. This is my third equation. If I solve these three equations instead of okay, I1 is 5 ampere is already there. Okay, if I solve these two equations, I will get. I am interested in knowing only I3 because I want to know what is the voltage across this 1 and 2. This 1 and 2. Okay, that is what VThevenin is. What are the elements available between 1 and 2? This is the voltage. Okay, this is the voltage. Okay,
So what is available? 2 ohms is there, 6 ohm resistor is there, but 2 ohm resistor is not required because no current passes through this 2 ohm resistor. So the only resistor which is in between 1 and 2, the 1 the 2 இந்த டெர்மினலுக்கு நடுவுல உள்ள ஒரே ரெசிஸ்டர் 6 ohm ரெசிஸ்டர் தான். அப்ப 6 ohmக்கு அக்ராஸா என்ன வோல்டேஜ் இருக்கோ அதுதான் இந்த 1 and 2 டெர்மினலுக்கு அக்ராஸா இருக்கும். அதுதான் VThevenin. அப்ப 6 ohmக்கு அக்ராஸா உள்ள வோல்டேஜ் உடைய வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? அந்த 6 ohm வழியா என்ன கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுதோ அந்த கரண்டோட வேல்யூ தெரிஞ்சா போதும், நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். இப்போ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் from 2 and 3 சால்வ் பண்ணினா என்ன கிடைக்கும்? 2i2 minus 2i2 கேன்சல் ஆயிடும். அப்ப ஆட் பண்ணோம்னா 18i3 which is equal to 60. அப்ப i3 is equal to என்ன? 60 by 18 which is equal to 5 amperes. Sorry, 16 by 18 வந்து 5 amperes இல்ல. What is that? 6 ஆல் அடிச்சோம்னா 10 by 3. 10 by 3 is the current. 10 by 3 is the current. அப்போ வோல்டேஜ் நமக்கு தெரியும்னா V6. V6 என்ன? V6 தான் VThevenin. VThevenin என்ன? VThevenin என்ன? I3 into 6. அப்போ 10 by 3 into 6 which is equal to 20 volt. So VThevenin is equal to 20 volts. From the previous slide, what I can say, RThevenin is equal to how much? RThevenin is equal to 4 ohms. So what is my equivalent circuit? My equivalent circuit is that 6 ohms, 4 ohms, 6 ohms. 6 ohms, okay. So my equivalent Thevenin circuit is going to be 20 volt in series with a 6 ohm resistor. Any doubts? Or you want me to repeat? You want me to repeat any step you want me to repeat? So only 2 problems I have solved. Only 2 problems I have solved so far with the dependent source. So can anybody say, summarize, what are the steps involved? The steps involved in finding the equivalent Thevenin's circuit with the dependent source. Someone can unmute and say. First tell me how RThevenin has to be found. We will summarize that. And we will wind up. இது உங்களுடைய homework problem, the ரெண்டு ப்ராப்ளமும் I will provide you. Okay, you try to solve it. I will send it with that also. Now you try to summarize. How RThevenin can be found if you have a circuit with dependent source. Dependent source இருந்ததுன்னா RThevenin எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? சும்மா அன்மியூட் பண்ணிட்டு சொல்லுங்க. யாராவது அன்மியூட் பண்ணிட்டு சொல்லுங்க. இப்பதான் பார்த்துருக்குறோம் RThevenin எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு. டிபெண்டன்ட் சோர்ஸ் இருக்கக்கூடியது வெறும் டிபெண்டன்ட் சோர்ஸ் மட்டும்தான் இருந்ததுன்னா RThevenin என்ன பண்ணிருக்கணும் அப்படின்றதும் பார்த்துருக்குறோம். டிபெண்டன்ட் இருக்கு, RThevenin என்ன செய்யணும்ன்றதும் பார்த்துருக்குறோம். சொல்லுங்க. Anybody? Yes. என்னாச்சு? டிபெண்டன்ட் சோர்ஸ் இருந்ததுன்னா நம்ம என்ன செய்வோம் அதை சொன்னா போறோம். இல்ல முதல்ல டிபெண்டன்ட் சோர்ஸ் விடுங்க. நார்மலா RThevenin கண்டுபிடிக்கணும்னா ஒரு எலக்ட்ரிக் சர்க்யூட்ஸ்ல நம்மளுடைய முதல் வேலை என்ன? நீங்க சொல்லி பழகினா தான் என்ன செய்ய முடியும். அது ஒரு சப்கான்சியஸ்குள்ள போகும். யூ வில் கெட் யுவர் ஐடியா. சர்க்யூட்டை பார்த்தவொடனே என்ன செய்யணும்னு தோணணும்னா நீங்க சொல்லி பழகணும். செஞ்சு பழகினா தான் வரும். Now tell me, if you have a circuit with you, I am asking you to find a Thevenin's equivalent circuit for the given two terminal network. Now tell me,
how to find RThevenin. இப்போ இந்த ப்ராப்ளத்தை எடுத்துக்கோமே. இந்த ப்ராப்ளத்துல RThevenin எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? என்ன செய்யணும்? என்ன செய்யணும்? என்ன செய்யணும் RThevenin கண்டுபிடிக்கிறது இந்த ப்ராப்ளத்துல? இந்த 1 and 2 டெர்மினலுக்கு அக்ராஸா தானே கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்கான், 10 ஓம்க்கு அக்ராஸா. அப்ப என்ன செய்யணும்? இதுதான் உன்னுடைய லோட் ரெசிஸ்டர். இந்த லோட் ரெசிஸ்டரை முதல்ல எலிமினேட் பண்ணணும், எடுத்துடணும், ரிமூவ் பண்ணிடணும். ரிமூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன செய்யணும்? அந்த சர்க்கியூட்ல இருக்கக்கூடிய இண்டிபெண்டன்ட் சோர்சஸை எலிமினேட் பண்ணணும் அதோட ஈக்குவலன்ட்னால. வோல்டேஜ் சோர்ஸ் எப்படி எலிமினேட் பண்றது? How to eliminate voltage source? How to turn off your voltage source by its equivalent? என்ன பண்ணுவோம்? நீங்க எதுவுமே பதில் சொல்லலைன்னா நான் என்ன சொல்றது? அப்போ உங்களுக்கு புரியலன்னு அர்த்தம். இப்போ எல்லாம் புரிஞ்சுது நோ சார் நோ டவுட்டுங்கிறதெல்லாம் பொய்ன்னு அர்த்தம். அப்போ நான் 15 ப்ராப்ளம் போட்டாலும் கடைசி வரைக்கும் நீங்க நோ டவுட்னு போடுவீங்க. 15வது ப்ராப்ளம் முடிச்சுட்டு 16வது ப்ராப்ளம் ஏதாவது கேள்வி கேட்டானா மறுபடியும் அமைதியாயிருவீங்க. அப்படித்தானே? எப்படி இந்த வோல்டேஜ் சோர்ஸை எலிமினேட் பண்ணுவோம்னு கேட்கிறேன். எப்படி டர்ன் ஆஃப் பண்றது? வோல்டேஜ் சோர்ஸை ஷார்ட் சர்க்கியூட்டா பண்ணுவோம். கரெக்ட், வோல்டேஜ் சோர்ஸை ஷார்ட் சர்க்கியூட் தான் பண்ணுவோம். அப்போ இந்த வோல்டேஜ் சோர்ஸை ஷார்ட் சர்க்கியூட் பண்ணிட்டு இந்த 1 and 2 வழியா இதோடைய இந்த மிச்சம் இருக்கக்கூடிய ரெசிஸ்டன்ஸோடைய சீரீஸ் பேரல் காம்பினேஷன்ஸை பார்த்து நம்ம டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். இதுதான் RTheveninோட வேலை. இதுலயே டிபெண்டன்ட் சோர்ஸ் இருந்ததுன்னா என்ன செய்யணும்? அதுல ஒன்றும் நம்ம செய்ய முடியாது. இண்டிபெண்டன்ட் சோர்ஸஸை வந்து எலிமினேட் பண்ணிட்டு இதுக்கு அக்ராஸா ஒரு வோல்டேஜ் சோர்ஸையோ கரண்ட் சோர்ஸையோ கனெக்ட் பண்ணி we have to find your RThevenin. V0 by I0 இல்லைன்னா கரண்ட் சோர்ஸ் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா அதே மாதிரி தான் I0 V0 கண்டுபிடிச்சி V0 by I0 போட்டு RThevenin கண்டுபிடிக்கணும். அதுதான் இன்னைக்கு பார்த்துருக்கோம் நம்ம ப்ராப்ளத்தில். ஓகே, அப்போ VThevenin எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? VThevenin என்ன பண்ணுவீங்க? How to find VThevenin? அகைன் முதல் ஸ்டெப் அதுதான். என்னது? 10 ஓம் ரெசிஸ்டர் எடுத்துருவோம். எஸ், லோடை ரிமூவ் பண்ணிடுவோம். அதுக்கப்புறம் we will try to find the open circuit voltage இந்த 1 and 2 இதுக்கு நடுவுல உள்ள ஓப்பன் சர்க்கியூட் வோல்டேஜ் என்னன்னு பார்ப்போம். அதுதான் VThevenin. அதுதான் என்னது? VThevenin. அப்போ உங்க டிபெண்டன்ட் சோர்சஸ் இண்டிபெண்டன்ட் சோர்சஸ் எல்லாமே இருக்கும். எல்லாத்தையும் கன்சிடர் பண்ணணும். அப்ப நீ சோர்சஸ் எலிமினேட் பண்ணக்கூடாது. வோல்டேஜ் கண்டுபிடிக்கும் போது எல்லா சோர்சஸையும் கன்சிடர் பண்ணணும். ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கும் போது மட்டும்தான் இண்டிபெண்டன்ட் சோர்சஸை எடுத்துட்டு டிபெண்டன்ட் சோர்சஸை வச்சுட்டு அங்க ஒரு வோல்டேஜ் சோர்ஸையோ இல்ல லோடுக்கு அக்ராஸா வோல்டேஜ் சோர்ஸையோ இல்ல வந்து ஒரு கரண்ட் சோர்ஸையோ போட்டு அதோட ரேஷியோ மூலமா உங்க தெவெனின்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸை கண்டுபிடிக்க முடியும். இப்போ இந்த ப்ராப்ளத்தை பாருங்க. இந்த 2 சோர்ஸ் இருக்கு. இதுதான் உங்களுடைய லோட் ரெசிஸ்டர் 3 ஓம். இதுதான் உங்க RL. RL இப்படி போடக்கூடாது, RLன்னு தான் போடணும். I have to remove this. அப்போ முதல்ல என்ன செய்வோம்? இதை we will remove this 3 ohm resistor. ஓகே, இந்த சர்க்கியூட்டை 1, 2 வழியா நம்ம என்ன செஞ்சாகணும்? we have to find what is your VThevenin and what is your RThevenin. கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் you connect your 3 ohm resistor. இங்கேயும் அதான், ப்ரீவியஸ்லியும் அதே தான். ஒரு வோல்டேஜ் சோர்ஸ் சீரிஸ் வித் ரெசிஸ்டன்ஸ், இது VThevenin, இது RThevenin. அது கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் கனெக்ட் யுவர் 10 ohm ரெசிஸ்டன்ஸ் and try to find the current flowing through that. Okay, same way here also. After finding out VThevenin and RThevenin, then connect your 3 ohm, then find what is the current flowing through that. அப்போ RThevenin கண்டுபிடிக்கும் போது வோல்டேஜ் சோர்ஸ் ஷார்ட் சர்க்கியூட், கரண்ட் சோர்ஸை ஓப்பன் சர்க்கியூட் பண்ணிட வேண்டியது. ஓகே, அப்படி பண்ணிட்டோம்னா என்ன ஆகும்? இதுவும் இது ரெண்டும் பேரலா இருக்கும். அதுக்கு இது இந்த 2 ohm இந்த பாயிண்ட்
அப்போ இதுக்கு ஈக்குவலன்ட் பார்க்கும்போது ஓகே இந்த பேரலல் எலிமினேஷனோட இது சீரீஸில் வரும். அப்போது RThevenin ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். VThevenin கண்டுபிடிக்கும் போது ஓகே VTheveninங்கிறது நோடல் வோல்டேஜ் மூலமாக கண்டுபிடிக்கிறதாலும் கண்டுபிடிக்கலாம். V1 V2 அப்படி போட்டு கண்டுபிடிக்கலாம். இல்லை இப்படி வச்சுக்கிட்டோம்னாலுமே இந்த இந்த இது ரெண்டுக்கும் இடையில கனெக்ஷனே இல்லை. அப்போது இந்த ஒன்லேருந்து இந்த வோல்டேஜ் என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும், இந்த வோல்டேஜ் என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஓகே இந்த வோல்டேஜையும் இந்த வோல்டேஜோடைய பொலாரிட்டியை பேஸ் பண்ணி we have to say it like this is plus minus and this is also plus minus. ஓகே ஸோ இதுல இருந்து இது வரைக்கும் உள்ள வோல்டேஜ் ஓகே அதுதான் 1 and 2க்கு நடுவில் உள்ள வோல்டேஜ், அதுதான் VThevenin. இந்த 3 ohm எடுத்துட்டு we have to find it. Hope that you will be doing that. So for summarizing your entire thing, we have discussed about finding out RThevenin and finding out your VThevenin. Okay, for RThevenin what you have to do, eliminate the independent source. Okay, if you have dependent source, then connect a voltage or current source at the two terminal end and find V0 by I0, which is your RThevenin. To find VThevenin, first remove here also you have to remove the load resistance. Here also they remove the load resistance. Okay, find the open circuit voltage, considering all the sources. You should not say considering all independent and dependent sources. இதான் நம்ம இவ்வளவு நேரம் பேசிட்டு இருந்தோம். VThevenin கண்டுபிடிக்கணும்னா முதல்ல லோட் ரெசிஸ்டர் எடுத்துடணும், எங்க ரிமூவ் பண்ணமோ அந்த டெர்மினலுக்கு அக்ராஸா ஓப்பன் சர்க்யூட் வோல்டேஜ் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். அப்படி கண்டுபிடிக்கும் போது உங்க இண்டிபெண்டன்ட் சோர்ஸ் டிபெண்டன்ட் சோர்சஸ் எல்லாத்தையும் கன்சிடர் பண்ணணும். RThevenin கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன செய்யணும், லோட் ரெசிஸ்டர் ரிமூவ் பண்ணிடுவோம், டிபெண்டன்ட் சோர்சஸையும் எலிமினேட் பண்ணி இண்டிபெண்டன்ட் சோர்சஸ் எலிமினேட் பண்ணிடுறோம், டிபெண்டன்ட் சோர்சஸை கன்சிடர் பண்ணணும். அப்புறம் நம்ம எங்க லோட் ரெசிஸ்டர் ரிமூவ் பண்ணியிருக்கோமோ எந்த இடத்துல ஓப்பன் சர்க்யூட் வோல்டேஜ் கண்டுபிடிப்போமோ அந்த இடத்துல ஒரு வோல்டேஜ் சோர்ஸையோ கரண்ட் சோர்ஸையோ கனெக்ட் பண்ணி நம்ம ஒரு வோல்டேஜ் கரண்ட்டுக்குள்ள ரிலேஷன்ஷிப் கண்டுபிடிச்சோம், V0 by I0 கண்டுபிடிச்சோம்னா RThevenin கிடைச்சிடும். ஸோ வித் திஸ் ஐ திங்க் I have provided you enough idea about how to deal with your Thevenin's equivalent circuit. Okay, if you have doubts to ask me, I am open now for your questions. Okay, meanwhile you try to do your homeworks. ஏற்கனவே நான் Thevenin's ஒன்று ஏற்கனவே ஒரு ஹோம்ஒர்க் கொடுத்துருந்தேன், அது வரைக்கும் ஒரே ஒரு பையன் தான் சப்மிட் பண்ணியிருக்கிறான். ஐ ஹோப் ஒரே ஒரு பையன் தான் பண்ணியிருக்கான்னு நினைக்கிறேன். அவனை கொஞ்சம் யாருன்னு கொஞ்சம் பார்த்து நீங்கள் அந்த ஹோம்ஒர்க்கை பார்த்து நீங்கள் கொஞ்சம் அதை சப்மிட் பண்ண பாருங்கள். இன்னைக்குள்ள ஹோம்ஒர்க்கையும் யூ ட்ரை டு சப்மிட் இட். ஓகே, if there is no questions, I think I can wind up the class and thank you for joining today's class. We will meet in the next class probably. And apart from your regular classes, maybe because of time limitations, I will be taking more classes at any time. I may inform you prior. Based on my free hours. I will ask you to connect, possibly in the afternoon session or in the evening session or in the early morning. I don't know which time I'm going to provide you. Maybe initially I may start your class by even 6:30 to 7:30 also morning, or I may end up with a 6:30 to 7:30 in the evening also. It depends upon my own availability of from the other works actually. Okay, so